Okay, first question you asked is will the soul take rebirth immediately after 15 days after karma is over? Now, karma is over. It's a big question. Okay, karma you have to settle. Karma over illa. Every second you are performing karma. Every second you are performing karma. Whether you are watching a movie on the WhatsApp, on the mobile, in the class, doing some work, in silence, trying to be silent, I'll put it that way. ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ is getting dissipated from you. You are the source of that energy. You are that awareness, you are that consciousness. Yes akka, I will come that. I will come to that. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. I will come to that. Okay, every second energy is getting dissipated. So every second ಕರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಫಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕರ್ಮ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, there is a destiny, there is a response from the universe. There is ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು 15 days. This pocket is 13 days, not 15 days. ಆ 13 days ಅಲ್ಲಿ if the soul goes back to the Sukshma Vatana, fine. If it doesn't go back, that day it was 40 minutes, 40 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ disconnect ಆಯ್ತು. If it doesn't go back, then what? It has to wait for the next pocket. ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, that only God will decide. You cannot decide that. Your karmas cannot decide that. That is the most precarious situation. I'll put it that way. It is the most precarious situation. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಇಡಬೇಡಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಇಡಬೇಡಿ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಮೋಹ ಇಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಾಗ್ಲಿ, ವೈಭವಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ಆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ at the time of leaving the body, if this one comes up, pops up, attachment ಬಂತು, ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, there are many instances. Okay, so most of you are sensitive. So those instances I will not tell online. Okay, ಇಲ್ಲಿ 14 days 13 days ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ and then the soul it has to live in that 13-day pocket. ಈ 13 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರು, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟವರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, that soul which has left the body will get positive vibrations. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇವ್ರೆ. ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶ್ರಾದ್ದ. ನಾವು ವಿದಿನ್ 1 year, ನಿನ್ನೆ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ someone had asked, okay, ಮಗು ಅಳ್ಳತ್ತೆ, say maybe 15 days, maybe 1 month, 2 months, 3 months. You might have noticed all of a sudden the child will cry middle of the sleep. ಮಧ್ಯದ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಅಳೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದವರು ಇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What this soul was in the last life, we don't know. It might be a young man, it might be a young woman, it might be a child, it might be a father, mother, anything. We don't know what it was in the past life. So ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬೀಳತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್, ಈವನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಮರಿಯಲ್ಲ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ವೈಫ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್.
See, forgetting is a boon given to us by God. Remember that. If we were not to forget anyone, it would have been, life would have been difficult. So forgetting is a boon. Okay. ಸೊ ಶ್ರಾದ್ದ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ರೀಚಸ್ ದ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಶ್ರಾದ್ದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶ್ರಾದ್ದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಲ್ and give peaceful vibration so that ಆ ಆತ್ಮ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ if there is any karmic bondage with you, ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಡಿಲಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Some people have long-term physical suffering before death. What will the soul be doing? Will soul also have the same suffering? It is the soul that suffers, not the body. If you are eating some sweet, it is the tongue that tastes. This body is jada. This body does not have senses, but it is the soul which experiences that sweetness. Khara tindri, it is the soul that experiences that khara. If you are crying when someone hurts you, it is the soul that is getting hurt. It is not the body. If someone beats you, bare barbodu dehad mele, but it is the soul that experiences that beating. Okay, so this is the questions. Akka, Sujaya Akka. So your questions are answered. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, so any questions other than that, Akka, before I take up other question? No, sir. You can proceed with other questions. Okay. Sir, I just wanted to know that we perform all these rituals, right? I mean, the whatever 13-day rituals or whatever we perform. Yes, Akka. Is it really necessary? I mean, how do you benefit, Absolutely, or a how do you beautiful question. actually help the soul? Or is it Absolutely. really required? Yes, a wonderful question, Devare. Because people spend so much on these rituals, Yes, and you know, yes. and personally speaking, I don't know how many people there come with the right feeling, or how many people present there are also, I don't know. But so do you really think it's mandatory? Yes, it is. Again, in this class, I am telling you the fact. The truth is, it is not mandatory. It is not mandatory. It is not necessary. The soul which leaves the body, once it leaves the body, it becomes self-realized. It is completely self-realized. It forgets all the relationships until unless it remembers again. Even if it remembers, it will remember that as a soul. This is this soul, this is that soul, this is wife soul, this is husband soul, this is child soul, the name and the soul. It cannot have any relationship with anything. Husband, wife, children, grandchildren, parents, brothers, sisters, all are only related to the body. Once the soul leaves the body, the soul has no relationships at all. Okay, with the body or people pertaining to the body. Now coming on to the rituals. ಈ rituals ಅನ್ನ we are performing for the smooth journey of that soul. If that soul is having lot of inhibitions, lot of desires, lot of things, adhura reh gaya, if it is living halfway, if it is not completed several projects or whatever it has in its mind, whatever it wanted to complete. Okay. So if under such circumstances, the people there who are alive and the closest relations of that particular soul having a bodily relationship with that particular body, they can perform certain rituals. With the help of those rituals, the soul which is present there experiences the positivity of those rituals, and its future journey will be easy, sugama. ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು. So that
it gets peace. It can live peacefully. In certain cases, it might not have done, whatever promised. So under such circumstances, if someone is there who can tell, not in Sanskrit, even in English or in Kannada or in the any language, whichever you converse at home, in that language also, if you can give it santvana. Santvana means, don't worry, everything is fine, and wherever you are proceeding, please proceed happily. Please have a nice journey ahead. Please go towards the true goal. Okay. And if you start blessing that soul will feel happy. Blessing is important. Whatever rituals you are performing, you are not doing anything but offering peace and blessings to that soul. That is all we are doing in those rituals. And the only thing is, Bhasha is Sanskrit. Okay. Otherwise, yes, as you said, it is not necessary. Next thing, if that soul wants certain rituals to be done or certain things to be done, then these rituals will help that soul to go ahead and further. Okay. One more thing important I would like to tell is, now this pocket, within the 13 days pocket, if the soul is not leaving or going to the Sukshma Vatan, then it stays back. It stays in the Sukshma Sharira. So this is one thing which I want to tell everyone. It stays back in the Sukshma Sharira. Without a Sharira, soul cannot stay on its own. So this Sukshma Sharira is nothing but the astral body. Okay. So this is the answer to your question, Akka. Akka, any further question there? Yes, ma. But whatever we do in that rituals and all, isn't that is also a part of a karma from our end Yes, to yes. that soul? Shodasha Karmadalli, as per Sanatana Dharma, there are 16 karmas. Our karma, we are trying to say thank you to that particular soul. Through those mantras, we are telling thank you. We are blessing that soul. We are wishing that soul a very happy journey in the future, whatever life, wherever it takes, however it takes. And other the real goal ಏನೋ ಅದನ್ನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವುದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋದು, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವೇದ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಅಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಸೊ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತಾನೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸತ್ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ದು ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆದ್ರೂ ಸಿಗಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಬಟ್ ಕಿನ್ನರಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಎಸ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ದೇ ಕಮ್ ದೇರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. What sort of energy is there around, we don't know. So adike it is left to the person, or left to the persons, or left to the people who are there attached, or relations of the soul which has departed the body. So adu left to them, but in no way that soul will affect anyone. When the body is suffering, the soul also suffers. Actually, body is just instrument. Soul suffering. In reality, soul suffers. Body jada. Body is just matter. ಬಾಡಿಗೆ ನೋವು ಕಾವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೇನೇ ಆದರೂ ಸಹ ಆತ್ಮ ಸಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮನ ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿ ದೇಹದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆತ್ಮ ದಟ್ ಸಫರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The soul mentally goes through all the sufferings. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಜಡ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೇ ನಾವು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ.
ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓ ನಮಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯೋದಾಗಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಜೈಲು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರನೂ ಸಫರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ನೋವು ಅದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಲಸಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ನನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರ ಕರ್ಮ ಅವರ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಡೆಸ್ಟಿನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಸಶಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಜಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಲಾ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ. ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡ ಸಾಯತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಫಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾವಿನ ಮರನೂ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ, 50 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೋ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಬೀಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಆಗಿ, ಮರ ಆಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ, ಅದು ಸಫರಿಂಗೋ ಪ್ಲೆಸೆಂಟೋ ಪ್ಲೆಷರೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. ನೀವು ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಫರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟೋ ಪ್ಲೆಷರೋ ಸಫರಿಂಗೋ ಅಂತ. ಆತ್ಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಗೇಜನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಮಾದ ಅನುಸಾರ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಅನುಸಾರ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಫರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿ ಇದೇನೆ. Yes, Sharira, within that 13 days pocket, if it doesn't go up to Sukshma Vatana, what happens to that soul? Soul, first and the foremost thing is, one thing we have to understand that Atma, Sharira ilde irlikagala. 3 ಶರೀರಗಳಿದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಆಲ್ ಅಲೋನ್, ಅಕೆಲೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪರಂಧಾಮ. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಐದರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ದಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ 3 ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. All the souls. Example, like incidents like Kedarnath about 10-11 years back ಆಗಿದ್ದು. Incidents wherein bulk ಆಗಿ people die. ಅವಾಗ ಗರ್ಭ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. The womb will not be ready. Under such circumstances, the soul has to wait for the womb to be ready. So womb ready ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it can take that new body between 4th and 5th month only. After it goes to the ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನ and ಧರ್ಮರಾಜನ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದರ ನಂತರನೇ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ ನಾನು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರನೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, we cannot or no soul can take another body. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಇಡೀ ವರ್ಷ you study for examination which is of hardly 1 hour or 2 hours. Am I right? All of you take university exams, PUC exams, SSLC exam. SSLC exam ಅಂತೂ 6th standard ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. SLC exam ಅಂದ್ರೆ ICSE and CBSE. From 6th standard onwards, study, no play, nothing, only study, only book and book. So for 10th standard exam, ICSE exam, which has to take place after 4 years, from 6th standard onwards, that person has to keep on studying. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಥರ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲು ಓದಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ that is for the examination for hardly about say 1 hour or 2 hours examination for 6 or 7 days, or depending on the subjects. Namma life in a examination is 1 second examination, which is in the last nth moment ಅಲ್ಲಿ that examination goskara entire life we have to work hard for that examination, which is conducted in the last second when the soul leaves the body. And that examination is the most important examination. Based on that examination, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ, ಮುಂದಿನ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ, ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಟಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ನೌ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ. ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್, that you become in the next janma. So yesterday Shashi Akka was asking Jadabharata and so many other things. Antamati Sogati. So Jadabharatana kate is Bharata, he goes to the forest, leaving everything, handing over his kingdom to his son. And then ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ನೇ. ಯೂಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ and his ashram will be near one river which is flooding, and there is one deer which is mother deer. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಹತ್ರ, ರಿವರ್ ಹತ್ರ, ಇವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಚಸ್ ಒನ್ ಬೇಬಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಅ ಬೇಬಿ and it runs away. The waters will be overflowing. ಸೊ ಈ ಭರತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅರೆ ರೇ, ದಟ್ ಜಿಂಕೆ ವಿಲ್ ಡೈ
or it will ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಯರ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಮಗು ತರ ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಅದು ಡಿಯರ್ 15 days ಆಗತ್ತೆ, 1 month ಆಗತ್ತೆ. ಇವನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಒನ್ ಡೇ when the deer is maybe about 1 month or 1.5 months, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, and he opens the main door one day in the morning and the deer runs away. This fellow runs behind that deer. ಓಕೆ, ಆ ಡಿಯರ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಕೀಪ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, and it falls into one khadda, into one deep well. He doesn't know there is a deep well, the deer doesn't know it's a deep well. So the deer falls into the well, and this fellow also, in the remembrance of the deer, falls in the well, and unfortunately he dies. The last moment, his thing is about the deer. His thought is about the deer. Okay, and hence in the next life he takes birth as a deer, and he will be somewhere near the ashramas of rishis and munis. For a few days he'll be there, few months, a few years after that deer birth, he again becomes a human being and then attains moksha as per the Puranas. Okay, so my request to all of you is ಅಂತಮತಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗಲಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ, ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಯುವರ್ ಸ್ಥಿತಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Always we tell, be the soul. Be the soul means that is the most powerful thing. Be the soul andre the soul's qualities: peace, purity, power, love, happiness, bliss, knowledge. So any of this you take up and stay in that soman or stay in that state, you be peaceful always, or always be happy, or always be blissful, or always be powerful, or always be loveful. Any one value ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay.